Quando a Milionária Seguiu a Babá às 3 am, o que ela descubriu e brutal e nunca foi revelado. A luxuosa mansão de Sarah Collins estava envolta em silêncio passado, interrompido apenas pelo suave tic-tac do relógio na parede. Apenas algumas horas de noite, quando os relógios bateram 3 am, uma sombra se movia furtivamente na escuridão. Como o coração na boca, Sarah, uma milionária conhecida por seu estilo de vida extravagante, decidiu seguir sua barba, Clara, em uma cena digna das mais sombrias histórias de suspense. Clara era uma jovem gentil, mas havia algo numbers susurros dela, susurros que não faziam sentido, e isso não a deixava em paz. A barba, com seus cabelos escuros desgrenhados e uma expressão que misturava alívio e paranoia, deslizou pela porta de trás como fantasma. Sarah se escondeu atrás de cortina passada, observando a silhueta dela se afastar para o jardim. Cada passo parecia mais passado que o anterior, como se o tau estivesse resistindo aos segredos que carregava. O luar iluminava o caminho de forma estranha, revelando formas inquietantes nas sombras do jardim. A atmosfera estava carregada, eletricamente tensa, como se o próprio ar estivesse consciente do que estava prestes a acontecer. Então, de repente, algo estranho aconteceu. Clara parou e olhou para trás, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Foi nesse momento que Sarah percebeu que não estava sozinha na escuridão. Uma figura sombria, volto indistinto, estava oculto entre os arbustos. O cheiro do medo enchia a atmosfera, fazendo o coração de Sarah acelerar incontrolavelmente. O que estava acontecendo? O que Clara estava realmente fazendo naquele instante, antes que o medo pudesse enraizar-se em seu coração. Algo apuxou para dentro de trama, uma voz sussurrando suas dúvidas e medos, desafios e segredos. O que Sarah se sentia compelida a descobrir? Ela não sabia, mas a urgência de que entenda essa situação estranha a dominou. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, de uma rápida olhada no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu odiaria que você pudesse qualquer dos conteúdos exclusivos que verão em breve. E enquanto você está lá, arrasa no botão de curta isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vemos numbers conecta, instantes depois de interrupção, grito curtiu a noite. O som perfurou o manto de escuridão e fez Sarah estremecer. O que Clara tinha encontrado? O que mais poderia estar escondido sob os mistérios daquela casa? Como a adrenalina correndo por suas veias, ela decididamente se afastou de janela. A curiosidade consumia era hora de descobrir a verdade. E, nesse momento, a pergunta que habitava sua mente era clara, quem era realmente Clara, e o que ela escondia nas sombras. O grito ainda ecoava na mente de Sarah, reverberando como alarme de incêndio. Seu coração palpitava de medo e adrenalina, aumentando a cacofonia interna que a consumia. O silêncio que se seguiu era opressivo, uma expectativa que parecia tão palpável quanto a própria noite ao seu redor. O que tinha acontecido com Clara? Ela avançou direção à porta de trás, seus pés mal tocando o chão. Com cada passo, ela se forçava a manter a voz de razão sua mente, mas o medo tornava tudo mais difícil. Sarah sabia que deveria apenas voltar para a segurança de sua cama, mas a curiosidade era misto seduta. E se Clara estivesse em perigo, o ar do jardim estava frio, e uma brisa leva rastro o perfume dos jasmins.
O contrast entre a beleza e a tensão fez com que Sarah sentisse no estômago. Ela precisava se aproxima. Se Clara tinha se envolvido com algo sombrio, seria sua responsabilidade ajudá-la. Pelo menos, entenda o que estava acontecendo silenciosamente. Sarah se movia entre as sombras, sentindo os olhos de a figura encapuzada andar passando sobre ela. As folhas farfalavam ao toque do vento, e o latido distante de cachorro parecia fazer a cena ficar mais surreal. Quando ela finalmente atingiu o ponto onde Clara tinha estado, o cheiro de terra molhada e folhas secas bateu seu rosto. Nao havia sinal de Clara ou de a figura enigmática o coração de Sarah disparou novamente quando ela o viu sussurro. Uma voz familiar, mas distorcida. Voce nao deveria estar aqui. As palavras ecoaram pela escuridão, trazendo frisson de paiva. Era Clara, mas sua voz estava tingida de algo que parecia diminuir a humanidade que Sarah conhecia. Clara, chamou, envolvendo seu tom de preocupação. A escuridão respondeu silencio, a única reação era o arula distante de pombo e o vento passando. O que está acontecendo, ela pressionou, a angústia elevando-se como uma onda e então, ela viu. Clara estava à frente, mais distante do que antes, sua figura mais indistinta. Ela estava tensa, como arco prestes a disparar, com os ombros encolhidos e as mãos apertando algo. Sarah precisava saber o que Clara estava agarrando. Com passos hesitantes, Sarah a seguiu. Raio de luz de a lua iluminou o que estava na mão de Clara. Uma pequena caixa, antiga e desgastada. Clara! Sarah gritou, a imagem se fixando sua mente. O que achou? O que você encontrou? A barba virou-se rapidamente, e a expressão seu rosto fez o sangue de Sarah esfriar. Clara estava estado de alerta, mas seus olhos transpareciam tema, algo muito mais profundo. Voce nao pode saber, nao e seguro. A resposta de Clara nao satisfez Sarah. Antes que pudesse fazer outra pergunta, ruído perturbador irrompeu por trás de Clara, uma risada baixa e sinistra. Era a figura. Risinho cortante desprovido de qualquer humanidade. Voce nao deveria ter vindo, Sarah. Agora voce faz parte disso, e nao ha como voltar. O mundo ao redescuriço. As árvores pareciam-se curvar, como se fossem espectadores de horror andamento. Com a mente confusa, Sarah ficou paralisada, a caixa agora nas mãos de Clara, símbolo de segredos que nao deveriam ser revelados e no fundo, algo disse Sarah que o verdadeiro tormento estava apenas comicando. O que a barba realmente conhecia? Que focas tinham se movido nas sombras? Trema de medo percorreu a espinha de Sarah, e a resposta parecia mais próxima, e mais terrível do que ela jamais poderia imaginar. A pergunta ficava ecoando, one voce iria para salvar algum que voce nao conhece completamente. A risada cortante de a figura ainda paeva no ar, ecoando como mantra sinistro. Sarah sentiu sua pele arrepiar-se, cada fio de cabelo seu corpo se levantando alerta. Clara estava ali, mas a confiança que dia tinha nela se dissipara como neblina ao sol. A caixa suas mãos parecia pulsar com uma energia própria, e Sarah nao podia deixar de se perguntar que segredos sombrios poderia conter. Clara, por favor. As palavras saíram de sua boca como fio de desespero. O que está acontecendo? O que tem dentro dessa caixa? A expressão de Clara mudou, uma mistura de pânico e determinação. Voce nao entende, Sarah. Eles estão vindo por numbers. E se voce nao se afastar agora, nao haverá como escapar. A figura encapuzada começou a avançar, lentamente, mas com uma certeza perturbadora,
como uma sombra se arrastando para devorar a luz. Voce realmente archer que pode numbers deixar-se dao facilmente. A voz, agora mais clara, soava como ronco baixo e amicada. Frio gelado dominava o ar, e o perfumado aroma dos jasmins nao oferecia conforto. Ao contrario, tornava-se uma armadilha, levando a mais fundo uma conca de terra, será olhu ao reda, tentando achar uma saída, mas tudo parecia envolto trevas e incerteza. O jardim, que antes era santuário familiar, agora se tornava labirinto de pesadelo. As árvores formavam figuras grotescas sob a lua, sombras que dancavam e sussurravam segredos impiedosos. Esta tudo bem, claro repito, su tom mais uma vez sendo uma mistura de nervosismo e determinação. Eu preciso que voce confie mim. Confiança. Será gratu, sua voz perdida na escuridão. Como posso confiar voce quando nao seo que está acontecendo? A caixa na mão declara iluminosa como uma luz fraca e azul, e elas puderam ver símbolo entalado sua superfície. Parecia familiar e, ao mesmo tempo, alienígena, como icon de outro mundo. A figura encapuzada peru brevemente, estudando a caixa, a expressão oculta sob o manto revelando interesse repentino. Nao e hora de abrir isho. Clara exclamou, sua voz agora impregnada de pânico. Se voce abrir, nao sabera como feature de novo. A figura cômica era novamente, som que gelava o coração de Sarah. Uma novata corajosa, nao e. Mas saiba, a curiosidade pode custa caro. Impulso de resistência queimava dentro de Sarah. Ela nao ia ficar ali esperando para ser comida por essa escuridão. Mato de desespero, ela fez o que ninguém esperaria, lançou-se para frente, tentando alcançar a caixa nas mãos de Clara. Mas antes que pudesse tocar a caixa, clarau de luz irrompeu, e o mundo parecia girar ao seu redor. Ela sentiu as folhas cortantes sob seus pés e o vento frio seu rosto. E então tudo desapareceu turbilhão de sombras quando a luz voltou, Sarah se viu lugar diferente, espaço pequeno e apertado, mal iluminado, e, ao fundo, uma porta entreaberta. Os ecos da risada da figura ainda dancavam sua mente enquanto a realidade se recolhia sua volta, era uma prisão de pensamentos, labirinto ou uma armadilha. E assim que a porta rangeu lentamente, Sarah teve uma súbita noção de que talvez nao estivesse sozinha. Alguma observava. E no fundo de sua mente, ela soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Como no na garganta, o coração disparando, ela se preparou para o que vinha seguida, o momento que todas as verdades serão reveladas. E isso teria consequências terríveis. A porta rangeu, estalando como se estivesse se queixando de sua própria existência. Sarah do passo hesitante, os sunhos correndo por sua mente enquanto ela tentava encontrar uma saída, mas nada parecia claro. A escuridão do novo ambiente era quase palpável, e o cheiro de mofo permeava o ar o espaço era estreito, as paredes mal desenhadas parecendo se fechar cada vez mais. Ela esfregou os olhos, tentando se acostumar com a penumbra. Quando seus olhos se adaptaram, percebeu que as sombras ao redor pareciam ter vida própria, distorcendo-se formas estranhas e indescritíveis. E então, entre essas sombras, uma figura se revelou, era uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhos que brilharam como misto de terra e esperança ao avistar Sarah. Voce esta viva a mulher murmurou, mais para si mesma do que para Sarah. Voce precisa ser daqui. Eles estão sempre observando. Atenção no peito de Sarah aumentou. Quem está observando? Ela perguntou, sua voz tremendo. A mulher apontou para a porta. Eles os que quiram a caixa.
Nao sei como voce chegu arqui, Mars nao e seguro. O desespero tornava sua voz tremula. Els podem sentir presenca de quem persua caixa. Mas a caixa esta com clara. Sarah gritu, uma sensicao de panico subindo como agua fervente. Voce se buandela esta? A mulher balancu acabica, a physionomia marcada pelo medo. Illa esta perigo. Se els encontraram voce duas, ser o fim. A caixa nao e apnas perigosa, illa e uma armadilha, e clara nao perspiu. Uma forte batida ecu na porta, fazendo a mulher saltar. Sarah sentiu amaripio na espinha. O qfoi isho? Pergunto, olhando ansiosamente para o pequeno esbarco entra a porta e o batente. Els estão aqui, a mulher respondu, o terra estampado su rosto. Precisamos numbers esconda. Sem saber como, Sarah sentiu sus instintos de sobrevivencia se acenderam. Com movimento rapido, puxu a mulher para trás de uma velha estante repleta de livros empoeirados. O compartimento se tornou abrigo improvisado, mas o som da batida se intensificou a porta rangeu outra vez, e então, uma sombra se projetou do outro lado, encostando-se a madeira como se estivesse tomando forma. A figura encapuzada que Sarah conhecera no jardim parecia agora ter corpo, moldando-se a partir da escuridão. Illa ouviu murmurio, palavras indizíveis, uma convocação que eco pela sala. Voce tema caixa, nao tem, Sarah? A voz eco, aveludada e feroz. Numbers entreguisho, e teremos acordo. A mulher ao su lado segurava a respiração. Nunca, Cicero. Nao confie neles, els nao tem palavras de honra. Nesse momento, impulso avassalador tomou conta de Sarah. A sua mente se lembrava de cada detalhe da caixa misteriosa, da luz azul que emanava. Era como se alguma forca estivesse chamando de volta. E se a única maneira de escapar fosse confrontar a verdade? Correto o nao do outro lado da porta, a figura ru, som baixo e cruel. A curiosidade e uma bunção e uma maldição. Apertando os punhos, Sarah sentiu que a resposta estava se aproximando. Ela decidiu que a caixa nao a possuía era ela quem a possuía. Então, mmato de coragem, ela se virou para a mulher. Vamos ser daqui. Juntas. Mas antes que qualquer movimento pudesse ser feito, a porta se abriu como estrondo. Brilho que sobrenatural entra sua escuridão, e Sarah ficou paralisada, presa entre o medo e a esperança. A figura emergiu, sorriso amicada estampado no rosto encapuzado. Então voce fez uma escola e essa escola traria consequências muito além do que qualquer uma das duas poderia imaginar. Sarah sentiu o coração acelerar quando a figura avançou, seus instintos gritando alerta. O que viriam a descobrir antes que a verdade finalmente se revelasse? A figura encapuzada entrou, uma presença quase tangível no ar passado. A luminosidade que emanava de sua forma mascara as intenções obscuras que transbordavam. Sarah engoliu seco, o medo pulialando su estômago como animal enjaulado. Voce nao sabia, nao e. A voz sibilu, ressoando no ambiente. A caixa nao e apnas uma lenda. Illa e a chave para algo muito maior, algo que voce e clara nao consegam entender. A mulher ao lado de Sarah quase tombu para trás, mas Sarah assegurou firmemente pelo braço. O que voce cua? Gritou, a bravura lutando contra o pava. Seus olhos se fixaram na escuridão arrumada na figura encapuzada, buscando alguma fracão de verdade. E o quero a caixa de voce. E agora que voce a possui, voce nao tem ideia do que isso representa.
A voz parisha se desviada em cicero a grito, entrando e saindo da realidade. Naquele segundo, uma centelha de compreensão acendo será. A caixa era mais que uma simples reliquia. Ela envolvia responsabilidades, compromissos que será não estava pronta para assumir. Mas se ela não a entregasse, Clara estava em perigo. Certo desespero a conduziu. Saia da nossa frente, vu fazer isso do meu jeito. A descrição do feitiço volta da caixinha azul voltiu a sua mente. Sarah percebeu que cada palavra que falava ecoava, se transformando em novos medos e possibilidades. Ola da figura, agora mais próximo, refletia uma mistura de diversão e desdém. Sua coragem e admirável. Mas voce nao sabe o que está pedindo. O ambiente ao redor cômico a vibrar. Parecia que as sombras estavam se levantando, dancando ao ritmo do medo que pulsava. Sarah trocou olas como mulher ao seu lado. Precisamos ser desse lugar, murmurou, a urgência alastrando-se em seu coração. A figura encapuzada levantou a mão, dedos longos e disforme-se estendendo em direção a Sarah. O movimento era lento, mas a intenção subjacente era clara. Voce o que está em nossos planos, Sarah. Numbers a observamos por muito mais tempo do que voce imagina. E a caixa escolherá seu destino. Ela sentiu choque quando a mão se aproximou. Frio intenso correu por sua coluna. Nao toquem mim. Gritou. Antes que a figura pudesse fazer qualquer movimento, Sarah se lançou para a porta, determinada a escapar da mulher seguiu, e as duas se precipitaram para fora daquele espaço sufocante. Mas quando chegaram ao corda, a atmosfera estava diferente. A luz do luar mal iluminava o caminho tortuoso, e vento frio soprou, trazendo ecos de risadas distantes. Para onde vamos? A mulher perguntou, ofegante. Sarah olhou ao redor, cada sombra parecia estar viva, cada movimento a deixava mais alerta. Nao mas precisamos encontrar Clara. Nao podemos deixar que eles a pegam. Mas enquanto avançavam, o eco dos passos atrás deles aumentava. Os murmúrios da figura e de suas sombras se tornavam mais distintos, imbuídos de uma determinação sinistra. Voces nao escaparão do facilmente Sarah sentiu uma onda de desespero. As sombras estavam se reunindo, moldando-se em uma forma familiar que a fez hesitar. Clara! O coração de Sarah disparou, e uma nova decisão tomou forma. Se precisava enfrentar os horrores que a amicavam e salvar sua amiga, ela não podia hesitar, ela olhou para a mulher ao seu lado, a coragem transparecendo em seus olhos. Vamos dar o nosso melhor. Demos jeito. Vamos lutar. E assim, com coracos pulsantes, eles se afastaram da escuridão. Mas enquanto escapavam, uma nova pergunta ecoou em sua mente. O que aquelas sombras realmente queriam? E, mais importante, o que a caixa tinha a ver com Clara, o caminho os levava para novo confronto, mas o que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Sarah e a mulher corriam pelo corda, os passos das sombras se aproximando, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. O eco de risadas distantes ressoava, misturando-se a cicera continuou que a fazia questionar sua sonidade. Cada passo que davam parecia provocar a escuridão. Sour! A mulher chamou novamente, o pava evidente em sua voz. O que vamos fazer? Precisamos descobrir o que eles querem. Sarah respondeu, tentando ser mais confiante do que realmente se sentia. O frio tinha tomado conta de seu corpo, não apenas pelo ambiente, mas pela crescente sensação de que algo se aproximava, algo que os observava. O corda se contorcia, as paredes parecendo se fechar,
como garas esquirecidas previstas para agaralas. Sarah se lembro da caixa que segurava em dar sua bolsa. A decisão de mantelar próxima era vital, mas o que ela poderia fazer com ela? Cada pigmento daquela lembrança sem forma parecia fazer volta delas vibrar, como se estivessem prestes a romper uma camada de realidade. De repente, msom de vidro que brando eco ao long. O coração de Sarah disparou. Clara! A palavra escapuliu de seus lábios, mas nao era apenas o nome de amiga, era grito de desespero, chamado e mal tinha terminado de falar quando, de uma porta lateral, uma figura se lançou sua direção. Era Clara, mas algo estava terrivelmente errado. Ela parecia pálida, os olhos vidrados e cheios de terror. Atrás dela, uma sombra se movia, lenta e determinada, como predador que aguarda sua presa. Sarah! Me ajude! Clara gritou, mas a voz parecia distorcida, como se uma forca obscura tentasse controlar Clara. O desespero tomou conta de Sarah, obrigando-a a acelerar o passo. Ela se virou para mulher ao seu lado. Vamos pegá-la! Mas antes que pudessem avançar, a figura encapuzada apareceu como relâmpago, entre Clara e elas. A atmosfera explodiu uma intensidade aterrorizante. A caixa e o que ela deseja, a figura sibilou, sua voz reverberando através das paredes. Voce não entendo pode que controla, Sarah. Sarah olhou para Clara, suas mãos tremendo. Não. Voce não pode levar minha amiga. O que ela da raiva cômica cresce dentro dela, alimentada pelo medo. A caixinha azul sua bolsa parecia pulsar, como se estivesse respondendo a sua angústia. Clara estendeu a mão, buscando ajuda, mas as sombras comicaram a se arrasta, envolvendo-a abraço gelado. O tempo desacelerou. Sarah sentiu cada batida de seu coração como grito meio ao silêncio sufocante. O que voce que de mim? Ela exigiu, sua voz ressoando entre as paredes, a determinação se formando. O que essa caixa realmente representa? Voce e a escolada, a figura respondeu com sorriso sinistro que não atingia seus olhos. Voce e a caixa será uma extensão de seu verdadeiro eu, e a sombra que lhe cerca. Sarah se esforçou para absorver as palavras, cada sílaba parecia selo de destino. A ideia de se tornar parte daquela escuridão a horrorizava. Ela não poderia permitir que isso acontecesse. Clara merecia mais. Não. Sarah gritou, a forca da negação explodindo de dentro dela. Não sou uma sombra? Sou. Seu pensamento falou. O que ela era, e assim, no clímax da tensão, uma luz cômica emanar da caixinha. Brilho suave, mas poderoso, irradiando calor e esperança. As sombras hesitaram, eco de pava ofuscando suas formas. Sarah percebeu que a caixa poderia ser a chave, mas não apenas para a escuridão. Era símbolo de forca, coragem e, acima de tudo, amor. Clara, segue firme. Sarah gritou, estendendo a mão direção à amiga, mas o que acontecera a seguir. O que as sombras faziam diante da crescente luz. As respostas estavam se recusando a se revelar, e o tempo parecia prestes a se romper. A luz da caixinha cresceu, iluminando o corda como se o próprio sol tivesse decidido se manifesta. As sombras recuaram, hesitantes, como se fossem criaturas da noite enfrentando a aurora. O coração de Sarah pulsava rápido, uma mistura de esperança e medo, enquanto sua mão se estendia direção a Clara, quase câmera lenta. Sarah! Clara gritou novamente, a angústia seu tom atravessando como uma flecha.
Illa estava sendo puxada pela escuridão, mas as sombras agora pareciam se debata, suas formas retorcidas tremendo diante do brilho. A luz ela e nossa. A figura encapuzada, que antes parecia tão imponente, agora vacilava, o sorriso maligno desmoronando. Voce não entendo que está fazendo. Sua voz su tomada por desespero súbito. A caixa e eight naso comeco voce ser engolada. Os olhos de Sarah se irregularam. O que seria engolado? Era a própria essência dela que estava jogo, uma transformação resignada entre a luz e as trevas. Eneo. Clara, to minha mão. A determinação queimava dentro dela como incendio. Sarah estava disposta a enfrentar qualquer coisa que surgisse su caminho de então, movimento desesperado, ela avançou. Sarah e Clara, unidas por leco visível de luz, se encontraram a poucos passos de distância. Aquele momento parecia gravado tempo eterno, as sombras ao redor pareciam cada vez mais inquietas. Venha, Clara! Não vou deixar voce. Sarah gritou, a voz ecoando nas paredes. Clara, como os olhos cheios de algo que Sarah não reconhecia medo, esperança, uma mistura. Finalmente, a mão de amiga alcançou a sua, toque que enviou uma onda daquela pelo corpo de Sarah. Mas assim que suas mãos se tocaram, a atmosfera mudou novamente. A luz de caixinha pulsou intensamente, ativando brilho que cortou o ar entre elas. As sombras gritaram, uma cacofonia de sussurros distorcidos e lamentos, tentando atacar ondas. Elas se estendiam como tentáculos prontos para sufocar. Deixa a luz entrar, Clara. Sarah implorou, os olhos fixos na amiga, esperando que a convicção de sua forca as proteges. Ela está aqui para numbers. O que parecia uma fraqueza pudesse se transforma grito de poder. As sombras começaram a deslizar direção elas, como se estivessem ávidas por alimento, atraídas pela singularidade de quel brilho intenso. O medo crescia novamente no peito de Sarah como uma tempestade. Se não fizessem algo rapidamente, seriam consumidas. Então, no centro do caos, Clara tomou uma respiração profunda, e algo no olho dela mudou. A relutância foi substituída pela convicção. Sarah, vamos fazer isso. Ela gritou. E naquela fração de segundo, ambas levantaram a outra mão, a luz de caixinha unindo-as como farol contra a escuridão. O poder e nosso! Clara gritou, sua voz amplificando a intensidade do brilho. Estrondo eco pelo corda, e a terra persu trema. As sombras, antes dão amicadoras, começaram a se desfazer, contorcidas e gritando como se estivessem sendo arrancadas de suas formas. Mas o que aconteceria então? Era o fim das sombras, elas se reformariam algo ainda mais terrível, o corda se iluminou como templo de luz, as paredes brilhando com uma energia palpável. Mas no fundo, a figura encapuzada observava cada movimento, como predador que esperava a oportunidade de atacar. Uma pergunta paeva no ar, como uma sombra persistente, o que Sarah e Clara descobriram quando a luz finalmente se extingue. A resposta estava à frente, como uma tempestade engatilhada, prestes a desabar. A luz de caixinha pulsava, inundando o corda com uma intensidade quase insuportável. Sarah e Clara, de mãos dadas, sentiam a energia vibrando no ar mas enquanto o roar das sombras se tornava lamento distante, a figura encapuzada avancava, seus olhos brilhando obscuramente de fúria e algo que beirava o desespero. Vocês não entendem. Para cada luz, há uma escuridão que consome. A voz dela reverberou, e uma onda de frio percorreu o espaço, quase como se o ambiente estivesse respirando. Sarah sentiu arrepio na espinha. Haviam conseguido repelir as sombras, mas a figura subia mais. Clara, o que será que ela disse?
Sarah Ciceru, preocupada. A amiga alhu pararila, a determinicao reluzindo sus olhos. Nao vamos deixar que illa numbers der rube. Numbers temos a luz. E naquele momento, a caixinha suas maus resplandeçu em dar mais, como se absorvesse forca da convicada clara. As paredes do corda comicaram a brilha resposta, revelando desenhos antigos, gravuras que pareciam contar histórias de batalhas entre a luz e a escuridão das sombras, antes dao amicadoras, hesitaram. Vez de atacaram, pareciam recua, compeladas pela radiação que emanava das duas amigas. Mas a figura encapuzada nao estava pronta para desistir. Illa levantou as mãos, e com movimento fluido, as sombras se reorganizaram, formando uma parede mágica que bloqueava o caminho para a saída. Vocês pensam que podem lutar contra o inevitável? O tom dela era uma mistura de veneno e desdém, enquanto as sombras pulsavam, amicadoras. Elas não vão parar que su espírito seja reduzido a nada. Uma onda de medo quase fez Sarah vacilar, mas a conexão com Clara a mantinha firme. Numbers não somos fracas. A luz é mais poderosa que qualquer sombra. Sarah gritou, sua voz firme mesmo diante de pia a mira dote as palavras reverberaram pelo corda, e a luz de caixinha cômica a girar torno delas. Como uma tempestade, a luz irradia, correndo como faíscas elétricas. Clara fechou os olhos, imersa pela energia crescente, e então, como uma resposta à luz, as sombras comicaram a seu estílica, como vidro quebrando. Isso é incrível. Clara gritou, o medo se transformando emoção pura. Mas logo, as sombras reagiram com frenesí. Novas formas surgiram, emergindo com raiva e uma forca que fez o chão trema sob os pés delas, uma sombra temu forma humana, as facos distorcidas uma expressão de desgosto. Vocês não podem vencer. Illa se lançou para frente, mas a luz intensificou, e uma barreira de energia a fez parar seco. O corda tremeu com a tensão. Juntas! Sarah gritou. Elas uniram suas forcas mais uma vez, a luz crescendo mais dar, disco luminoso de proteção. Mas a figura encapuzada não desistiu. A escuridão e uma parte de vocês, e ela sempre retornara. Sarah pensou naquela palavra, sempre. O que isso significava? Estariam realmente lutando contra algo interminável? A luz, por mais poderosa que fosse, poderia realmente suprimir uma sombra de enraizada suas almas, a pulsação de caixinha cômica a diminua, a energia se esvaindo lentamente. O medo voltou a afligir o coração de Sarah. A escuridão parecia a espreita, sedenta. A alternativa de recua era inaceitável, mas se elas não encontrassem uma saída, poderiam ficar presas ali para sempre quando a luz cômica vacila, a figura encapuzada sorriu de forma amicadora. Vocês podem ter vencido uma batalha, mas a guerra é apenas o começo. E foi nesse momento de terra que a caixa lançou uma última faísca brilhante, iluminando símbolo marcante que se destacou na superfície do chão. Mistério que poderia mudar tudo estava a poucos centímetros abaixo dos pés delas. O que Sarah e Clara deveriam fazer agora? O que encontrará se foram armadas de coragem e fou se a luz fala? A caixinha fez último esforço, enviando uma onda de luz que cortou a escuridão como uma lâmina afiada. Sarah e Clara sentiram o que se intensifica, e a energia refrescante de a luz cômica desvanece as sombras ao redor. Mas a figura encapuzada não recuou, seus olhos chamejando com uma fúria incontrolável. Vocês acam que a luz pode realmente me vencer. O desafio dela true uma nova onda de gelades. Sentindo a pressão, Sarah olhou para Clara, buscando sinais de esperança. Símbolo, precisamos explorá-lo.
Clara gritu, soir vos cortando oripio do medo mq as duas estavam mergaladas. Sarah perspiu q o simbolo pulsava, como se estives vivo. Chamado para q se aproximação avancando juntas, ilhas foram atraídas pelo brilho q emanava do chão. Mas nao eram so sombras q as cercavam. Silhuetas distorcidas, rostas do passado e de medos antigos surgiam, sussurrando duvidas e insegurancas q persiam cura puxelas para abismo sem fim. Nao ucam. Apnasa luz importa. Clara gritu, segurando a caixinha com forca, enquanto tentava dispersa as vozes, Sarah sentia uma pressão crescente, aumentando su peito, como se uma mão invisível apertasse su coração. As palavras da figura que nao cedia ecoavam suavemente. A escuridão está dentro de voce. O que era essa escuridão? Seria uma fala escondida, medo antigo? Antes que conseguissem decifrar o símbolo, uma terceira sombra surgiu, maior e mais potente que as anteriores. Era como vortice de dor, sugando a luz e a coragem delas. O corda tremia, e o ar se tornava denso. Vocês pensaram que podem escapar. Agora estão perdidas. A voz fazia revestimentos numbers ouvidos delas como eco de pesadelo. Clara, sem hesitar, apontou a caixinha diricau ao símbolo iluminado. Uma rajada de luz explodiu, mas decisões rápidas eram necessárias. Como a sombra colossal se aproximando, Sarah gritou, vamos combiná-la com a luz da caixinha. O símbolo deve ter propósito. A luz se entrelaçou com o símbolo, formando brilho quase palpável. Mas, enquanto Sarah e Clara concentravam sua energia, grito rasgou a escuridão. Uma forma familiar emergiu da sombra, seus olhos refletindo a luz que elas tentavam reunir. Me? Sarah gaguejou, o coração saltando no peito. Mas a figura que se aproximava nao era a meia amorosa que ela lembrava. Era uma distorção da imagem que se alimentava da dor de Sarah. Voce sempre me deixou para trás, a sombra eco. A escuridão sempre esteve com voce. E agora vai tomar conta. O chão sob elas pulsava como coração, e Sarah sentiu que a luz, apesar de intensamente brilhante, estava lutando contra algo profundamente enraizado. Clara se aproximou, os olhos cheios de apoio e coragem. Sarah. Lembra-se do que realmente importa. Voce nao pode me controla. Sarah gritou, uma determinação queimando dentro dela. As ecos estavam a flor de pele o símbolo no chão cômico a girar, e uma onda de luz reforcada fez a sombra hesitar. Mas o tempo nao estava a seu favor. Enquanto a escuridão se espreava, Sarah percebiu que elas precisavam se unir ainda mais, juntas, uniram suas vozes, gritando cada fracão de crenca que tinham. A luz e nosso poder. A luz e verdade. A luz e quem somos. A sombra hesitou, balancando. Por momento, a luz cômica ofuscava a presença horrenda e distorcida. Mas ainda havia algo mais a enfrenta. O que aconteceria com a verdade atrás daquela figura? E quando tudo parecia risco, último susurro da figura encapuzada perfurou a tensão. Se a luz vença, algo ainda mais terrível virá. Então, o corda inteiro su como grito sufocante, e a realidade cômica distorce. Eles estavam prestes a descobrir novo pesadelo e mas o que era essa verdade? Qual era o custo de vencer a escuridão? O corda estava mergulhado uma luz intensa. Sarah e Clara se concentraram, suas vozes se unindo na luta contra as trevas que amicavam consumê-las. O símbolo no chão girava, irradiando uma energia vibrante, fazendo o ar pulsar ao seu redor. O desespero se transformou uma determinação sólida,
como uma rocha, enquanto enfrentavam a sombra colossal que se aproximava. Nao vemos cidade. Gritou Clara, agarrando a caixinha com forca, os olhos brilhando com coragem. A luz pulsante da caixinha respondia ao clamor delas, crescendo cada vez mais forte. A figura encapuzada observava, su olhar misto de raiva e incredulidade. Vocês não entendem. A voz dela cortou o ar para cada luz, há uma escuridão que consome. Sarah sentiu a adrenalina disparar dentro dela, queimando suas veias. Era como se toda a dor, todos os medos, estivessem se preparando para confronto final. Estamos preparadas para o que vem. Ela respondeu, seus olhos fixos na sombra amicadora que tentava abafar sua luz. A escuridão pode ser parte de numbers, mas não vai numbers definir. Como grito unificado, Sarah e Clara elevaram suas vozes, cada palavra uma prova de resistência. O poder da luz se intensificou ainda mais, envolvendo-as manto de proteção. As sombras hesitaram, surpresas pela forca genuína que imitam a figura encapuzada do passo à frente, os olhos fixos na caixinha. Vocês não podem controlar isso. A caixa trará consequências. Ela gritou, mas Sarah não tinha intenção de desistir. O símbolo agora brilhava intensamente, capturando a atenção da sombra mágica. Clara, juntos! Sarah exclamou, sua determinação pulsando como farol. Elas levantaram a caixinha, e a luz formou uma onda que parecia arrastar a escuridão para trás. A sombra colapsou deformou-se, contorcendo-se como se o próprio involucro estivesse conflito. Sarah percebeu que cada ondulação da luz estava conectada ao seu interior, uma batalha emaranhada entre sua própria escuridão e a forca que agora estava ao seu alcance. Vamos, Sarah, não olhe para trás. Clara insistiu, e, enquanto olhavam uma para a outra, a conexão delas se tornou muro inexpugnável. Juntas, somos imparáveis. Com isso, a luz se expandiu como uma explosão solar, e tudo ao seu redor começou a vibrar. As sombras gritavam, distorcidas formas agonizantes, enquanto recuavam. Não pode ser. A figura encapuzada gritou, su sorriso maligno agora substituído por desespero palpável. Vocês não entendem que a escuridão sempre retorna? Talvez, mas não sem nossa luta. Sarah respondeu, sua voz ressoando com poder absoluto. Então, Clara e ela direcionaram a energia da caixa mamático. A luz envolveu tudo, o corda, as sombras, a figura. Era como se o próprio tempo estivesse parando, e a escuridão estava prestes a ser engolida. Os gritos das sombras ecoaram, desesperados. E então, silêncio absoluto seguiu. A luz pulsante finalmente envolveu tudo, formando fakes forte que dissipava a escuridão. O chão tremeu, e raio iluminou a cena, revelando uma nova realidade. Quando a luz finalmente se dissipou, as sombras estavam desaparecidas. O corda, antes escuro e opressivo, agora resplandecia como uma luz suave e acolhedora. Sarah e Clara se viraram para a figura encapuzada, que estava paralisada, o manto agora sem poder. Voce não pode numbers controla mais. Sarah declarou, sentindo-se mais confiante do que nunca. O ar estava fresco, e a energia ao redor parecia vibrar com esperança. A figura se desfez uma nuvem escura, uma expressão de fúria ainda visível. Simultaneamente, as paredes do corda brilharam, revelando imagens de luz triunfante sobre a escuridão, uma celebração de sua vitória. As sombras menores não podem suportar a luz, recuando para one potentium. Sarah sentiu o peso sumir de seu coração. Além da figura desvanecente, havia caminho claro à frente. Com Clara ao seu lado, elas estavam livres.
a luz de caixinha ainda pulsava suavemente, agora símbolo de coragem e unio. Vamos para casa, Clara Cicero, Sus. Olhos brilhando com lágrimas de alegria. Sarah Asensio, uma onda de alivio e esperança inundando-a, elas haviam enfrentado a escuridão e renasceram mais fortes. Lá as esperava lugar seguro e familiar, onde os medos nao poderiam dominá-las dotiasim, enquanto caminhavam para fora do corda e para a luz, Sarah sabia que mesmo que a sombra pudesse voltar dia, elas estariam prontas para luta juntas novamente. O que mais a vida traria? Somente o futuro revelaria. Mas, por enquanto, irão livres. E isso era tudo que importava, agora que voce chegou aqui e viu como Sarah e Clara bravaram a escuridão, voce precisa se inscreva agora no canal para acompanhar todas as novas histórias que estão por ver. Smash o botão de like para alimentar o algoritmo e numbers manter a todo vapor, flood o box de comentários com suas ricos e teorias sobre o que levou a tudo isso. E não espere mais segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que também precisam ver essa conclusão épica. So os verdadeiros faz saber a importância de apoiar nosso canal, então faça a sua parte.